very young. So when I had my first baby, the doctor put me back the way I was, and the blood wouldn't come out. You know, when you have a baby, a lot of blood will come out. So there was no enough space the blood to come out, and it was so painful, and I was so sick. And then they have to remove some of the stitcher to relieve me, and then I start hemorrhaging, bleeding out, almost to death. The doctor thought that I wasn't going to survive, and I was bleeding out a lot. Oh my God. I'm so sorry about this. Where are you now? I'm in Minnesota, What country is that? Somalia, USA. I live now USA, in the US. yes. Yeah. This is very painful. And my country in Gambia right now, one imam is there promoting this and saying that anyone that don't allow this to happen to their children, when they, when they no more alive, nobody should go to their barrier. That's a lie. That's not, because Islam also tells the woman has a right to Look pleasure. at this person saying she is not speaking the truth. Why will she lie about this? Are you crazy? How will he know? I will meet this person. And a lot of the men from my country, there was, especially the Mandinka tribe, they promote this. They even insulting me for fighting for this. Of course, they're gonna Men fight you. promoting this, guys. Men. Do you know why they're promoting? Because it benefits them. The woman, when she went through that trauma, she doesn't have too much requirement for the man to sexually please her. Like, she prefer if he doesn't last long. She prefer if he doesn't ask for it. You know, because she knows like she's not getting anything back in return. Oh. So here in America now they have a surgery where it's called electroplasty. So they can remove the scar tissue and they can fix you. It's not going to be the same as you were born, but it's going to be better than you were before. Okay. They try to like fix it and they try to like put things back to normal. And it's going to be better than it was before, but it's not going to be as same as a woman who never went through FGM. But a lot of Because in men, Somalia, I know one activist here also who fight for that. She also, I think she's from Somalia also, but she live in UK. She said after they cut the thing in the middle, and then they cut the two little thingy around, and then they cut the big little ones around, and they sew together. That doesn't even look like a womanhood anymore. And they just leave the tiny hole alone and they sew everything. Yep. They will remove everything because they don't think a woman should able to enjoy intimacy. That's only for men, and a woman body is only for having kids. Hey God. Keep tapping, guys. Let me say it in Wolof little bit. Tapote len to say do. Gis nga killing wax ni. No, look at are you guys okay? What do you mean are we okay? Who are you saying? Us or people that commenting? Tapote len video bi. Guys, keep tapping and sharing. For Atul Minialonko, for some of you in Gambia promoting FGM, just know that you're promoting to suffer women like this or any other woman. The whole world have to fight this. This is not just Gambia thing. Somalia, Nigeria, Sierra Leone. I saw videos in Sierra Leone. It still happened there. Yep, in even my country is still happening right now. I was watching a video, a lady, she was teaching other women how to do the procedure. New video teaching people how to do it. And when people ask her, she said, if they don't do this to women, they're going to be out of control. They're going to be out of control. Because that's why. If they don't do it, the woman will be out of control. Like, see, people will sleep with her. Yeah, they think like if they don't do this, and women, they will gonna start around and sleep around. Oh my God. That's why they do it. It only benefits men. So they were doing survey in my country asking the men, would they like for the people who are promoting this to stop? Why are they not speaking against?
this crucial behavior, and they say that's how they like it. So for them, they think if the woman she didn't went through FGM, she's not a virgin. That's what they believe, and they think for her having all of that scar tissue and everything as a manhood is to break the barrier. For the manhood to come in and open it. Yeah. They will not even take you to the doctor. They will not ask you if you're okay, how you feeling. Like they will not even take the time to validate your pain and how you feeling. If you want to continue, if you want to take a break from it, they will bend you down that to the point where you don't have the chance to escape. For the husband when he's sleeping with you. Yeah. So the man can break it. Mm-hmm. They don't care. They don't care how you Subhanallah. feel. Let me Yeah, they don't explain this care. in my language, please, little bit, and then we continue English. Because people from Senegal, they need to hear, and it's happening in Senegal too, for some tribe. Tapote leen vidéo bi surtout bu ngeen bëggee wax si Wolof wala ñu continuer si Hangale rek gannaaw yéen moom ngeen a feebar. Yeneen xeet yi ñoom ñu ngi xeex lii. Sénégal sax fa fay xam. Fa done Sénégal xolof yi ñu bëri xameehuma leen ko. Waaye yeneen xeet yi Sénégal xam na ay joola ak yeneen xeet yu fa ne yu koy def. Xam na Sénégal bu ko xeeb. Nga kii li mu wax nii mu ne moom mu ngi Amérique waaye moom dëkk ba mu jógee Somalie ba muy xam juróomi at lañ ko dagg te bañ ko daggee ñoom fuñ fa ñuy dagg ba pare mooy dagg lifin bi fii dagg ñaari der yi ndaw yi dendeeg moom nii dagg yeneen ñaari der yu mag yi ne ci kaw nii ba pare ñaw ko yépp nag ba mu des bën bu ndaw a ndaw loo xam ne bu sebenee fay toq mu ne buñ la ñawee ba pare fañ lay wax ne nga dem seben soo sebenee suñ déggee seben mi cor fa ñuy wax ne ñaw bi baaxul ñu ñawaat ko ñu ne parce que boo sebenee fa war di toq noonu la nga war di sebenee waroo xa seben comme góor cor mu ne loolu mooy ne ñaw bi baaxul pax mi fa pax bën bi fa yaatu fañ lay ñawaat ñaw la ba nga xam ne boo sebenee seben mi du mën a xam luy génn cor fay nekk di toq te loolu soo gisee régal foofu la sa régal bi war a génnee tàppote leen vidéo bi rek neexuma ñoo di leen gis ngeen di ko tàppote de su ngeen ko tàppatewul TikTok du ko joxe gis ngeen lii su ngeen si buggutee faju man danaa commencé di si wax si Hangale su ma si waxee si Hangale yeneen xeet yi koy def yëpp danañ ci faju ñoom ñu bari kool seen mbokk yi ñu wax lii boo ko déggee ngay kool sa mbokk yi surtout boo xamee ne fañ koy def ñu wax lii mu dakk mu ne bañ ko defee noonu mu ne buñ la defee noonu Somalia ba pare fañ lay wëcc bën bu ndaw boobu noonu nga xam ne seben sax du mën a génn fay toq mu ne boo xamee jëkkët mu ne moom bi mu xamee fukki at ak juróom lañ ko may jëkkët mu ne buñ ko mayee jëkkët fekk na jëkkët ji mu ne jëkkët ji nag buy tëdda yow fañ lay nga bës la mbala takk la wala dara bës la daal ndax fay métti su ko defee jëkkët ji nag moom moo koy lifin duñ la yóbbu sa lopitaan mu ne pour ñu xar ko mu ne jëkkët ji mooy war a forcer noonu affaire bi mu teppeeku noonu mu lifin la noonu mu ne loolu mooy mu ne loolu la gars yi di waxee vagin mooy gune gu xamul dara loolu kay du gune gu xamul dara loolu mooy gune guy dundu métti rek gune gu xamul dara mooy gune gu xamul dara fa xuutee koo xam ne yaa ko ñaw muy dee ak métti te mu ne buñ la defee noonu duñ lay faale mu ne jëkkër ji duy nekk di wax sax naan dimbale ma like xam like di oytu métit bi pour like ndax yaa ngi ok xaaral ma def ndànk nangam pour yërëm la mu ne jëkkër ji duy def loolu sax ngay gis jëkkër ji nu melee ni faalewu di la jos pour affaire bi bënn noonu sa feeling bi ak li ngay yëg kenn faalewu ko su loolu passé tam mu ne kenn du la faale tapote leen xaaral ma dindi kii wérul xamal lu muy nekk di bind nii tapote leen dinaa nekk di wax wolof tapote leen rek keep tapping and sharing dégg nga ko lii du Afrique Gambie rek lay xam de fu ne lay xam ci dëkk yi toroxal jigéen yëpp nag moo tax du ñuy xam jàmm Somalia tamit fa ñuy toroxal jigéen wax naa leen léegi laa doon wax si suba ne leen fa xam benn jigéen buy ne fii di def TikTok di xeex loolu ku dem fa la ma kii gisee ndax jigéen boobu su commentaire ma dee bind si comment yi Hangale fa la ma kii toppee xam naa jigéen boobu waa dëkk kii la waaye moom Angleterre gi la ne kii moom Amérique la ne lii nit ñëpp a ngi koy xeex ba mu def ñu suñu waa dëkk yu Gambie te kii mu ne fi mu ne nii Amérique bu loolu dalee nit te nga dem fa fañ lay jéem a dimbale ubbi ko nii xar ko ba pare jéem laa mu ne bu muy xam doom tuuti mu dee jëpp la ne di nettale ni si Hangale mu ne bu muy xam mu ne fi mu ne nii Amérique li fañ koy jéem a xar nii ubbi xaat ko defaraat ko waaye duy mel na meloon
mu ne ma fay xuutee ku masta xaraf ay ndeysaan yërëm naa ñii nit ñoom daal jigéen yaa duñ ko mas a xam duñ mas a xam nu mel ba xëy dee depuis ba ñuy dogg ne lañ jël seen jigéen yaa gi yàq ko du mas a tee nekk normal mu ne ñoom nag ñi koy def fa ñuy foog ne buñ ko defee gune góor jigéen gi fay yàqu góor ñi fa ñuy tëdd ak moom xoolal lii de léegi instead ñu wax ak góor ñi yar leen pour góor ñi gëm seen bopp surtout gannaaw jullit lañ paa yeeg meer yeeg gune góor yëpp wax ak seen moroomi góor ñi déedéet fa ñuy ne di xas jigéen ñi ak di leen fatt di leen tëj te bàyyi ñoom seen bopp rek seen jikko ju wig jooj na suñ xamee jabar yi fa ñuy njaaloo te njaaloo fay yàq sëy bi parce que laalante góor ñi lañu war a jàngal ñu ba di laalante ak kuñ wartal laalanteet góor ñi seen bopp ñoo war di wax loolu wax guney góor yi dëgg yar seen bopp waaye duñ ko def fa ñuy ne di traumatize jigéen ñi. All right, I'm gonna come back to English, darling, and let you continue. So what I'm saying is, instead of the men doing that and saying that if we don't do it, the women will, sleep with somebody. They should just teach the men, the youth especially, but even all of them men should talk about how they should stop sleeping with people that they're not married to. That's what their conversation should be. Every single time they should be talking about, don't sleep with no one that is not your wife. We are Muslim. Because some of them also say it's sunnah. Do you know in Somalia, did they call it sunnah as well in there? Sis, I don't know if you are listening. You mute yourself. I don't know if they call it sunnah. Did they call it sunnah in Somalia as well? Yeah, they do. I'm sorry, guys. Keep tapping. I had a call. I'm sorry. Keep tapping. I don't know if this woman is still here. Sis, do you know if you guys call it sunnah? Because in Gambia, they call it sunnah a lot. Keep tapping and sharing, guys. So they do. They call that. They call it sunnah too. Yeah, because the way, so it's different, So in Somalia, the people who have a knowledge of the religion, they don't do it that way. They don't do it the way that's too extreme. They do like they cut a little bit of the skin of the clitoral hood. They cut it a little bit. They don't do it too extreme. But the people who doesn't know much about the religion, who doesn't value the body of the women, they go extreme because they don't think a woman should have right to feel pleasure during intimacy. They don't believe that. You're not allowed to talk about it. So I have a daughter now, and I have a family member that asking me, when are you going to bring your daughter back home and do, yeah. Never. I will never. I said, I will never even bring her there. Never. Let me translate that in my language and then you can continue. Okay. Kii mu ne Somalia tamit fa ñuy nekk di wax ne lii sunna la moo tax ñu di ko def mu ne waaye tapote leen te seddoo vidéo bi rek mu ne waaye surtout koo xam ne mu ngi ne di defante ci ron di comment di defante te seddoo vidéo bi tapote wu ko supportu vidéo ma koy dindi borom nit ñi newuñ ci caaxaan lii ay jigéen ñu xamee naqat xam problème mu yàq laay fi jigéen ñi moom la ñuy wax
jigéen ju buggul sa bopp buggoo sa moromi jigéen that's fine góor gu bañ jigéen te feebar that's fine waaye duut fii ngay ne di defante ma lay dindi léegi mu ne Somalia fa ñuy def lii ñoom fañ koy xooyee sunna waaye mu ne fa xam nuñ koy defee fa xuute mu ne ñoom ñi ci xam yàlla ñi nga xam ne fañ xam yàlla dëgg du ñuy def loolu yëpp comme moom bi mu dund maanaam dindi yëpp ba mu set ñu ñaw ko yëpp mu ne ñooñ fa ñuy def lifin bi si digg bi rek ñu dindi ci tuuti nii maanaam xala dog si kaw nii te loolu sax waruñ koo def anyway loolu la yeneen gambien yi di wax yeneen góor ñi ak yeneen gambien yi ñun du ñuy def ay ñaw beeg fatt beeg nangam ñun fii rek la ñuy dog tuuti loolu sax ba tey waruñ koo def ndax yow bu la yàlla jaralee tëral gune gu jigéen dagg fii ñu wax nga ne sunna yàlla war na laa jaral ba njaaloo yàlla war na laa jaral jabar joo xam du sonn du xiif du jaxle ndax du parce que yàlla moo la wax ne loo xam jox ko jabar ji bum sonn bum xiif bum jaxle bul njaaloo bul fen bul def lii bul def laa bul naan bul tux bul def lii bul def laa te ngeen di def yooyu yëpp ba pare nag di tëral gune di leen lan seet ñu wax nga ni ngeen ne yàlla loolu du waane exactly léegi mu ne ñooñ du ñuy def yëpp waaye ñële fa ñuy def dagg yëpp ba pare ñaw ko dindi affaire bi si digg bi dindi ñaari ngaam yi dendeeg moom nii dindi yeneen ñaari ngaam yu mag yi ko wër nii ba pare ñaw ko ndes bën bu ndaw bi bën bu ndaw boo xam ne duut bën bu ndaw boo xam ne buy seben danga ko dégg fay seben bi fa war di toq bi ko seben bi warta xam place bu mu génnee fay war di génn benn toq seben sax borom du ko man ñoom seben sax buñ koy def fa ñuy yuuxu seben bi fay ne si biir du mën a génn fa ñuy yàgg ci wanag wi nag jigéeni Somalia yi xarafal ni dëgg seen xaraf yu bon yooyu ba ñëw ko fa ñuy yàgg ci wanag wi di seben xaras ma paree laaj ko lii nga seen du ko wax man may gis gars yi di def vidéo di ko wax seen seben du ñëw ni rek corru génn fañ koy ñëw ba mu des bën bu am ni pusa seben sa régal bi su jot sa régal bi du mën a wàcc génn du xam fu mu génnee seben du xam fu mu génnee parce que salaatu faatee guys loolu la nekk di wax ni léegi mu ne suñ la defee noonu ba pare ba ñëw la ba pare fañ la wax ne demal seben ñu déglu seben mi seet ndax ñëw bi baax na am déet mu ne léegi yow sooy seben su seben bi di ñëw normal cor rek ñu ne ñëw bi baaxut parce que yaa ngi seben comme góor seben bi fa war a nekk ne affaire bi fa fatt ba seben bi du mën a génn muy toq su ko defee ñu ne waa ñëw bi baax na kay fi mu ne su ko defee ñu bala xoolal lii rek mu ne ñiy def loolu foofu ñooñ dañuy wax ne jigéen warta xam bànneex si lal mu ne ñooñ bugguñ sax jigéen ji wax mbiri jigéen fa war a xam bànneex si lal mu ne ñooñ loolu rek lañ bañ a dégg mu ne ñoom bañuy wax ne bànneex pour góor la jigéen pour mu togg ba pare jur doom togg defar néeg bi togg jur doom ak yooyu mu ne jigéen pour loolu la mu ne ñooñ loolu lañ gëm fañ gëm ne bànneexi kaw lal pour góor lañ mu ne ñooñ gëmuñ ne bànneex pour jigéen la te jigéen ji ko wax sax fañ lay mere tàppatele do you think why tàppatele ma indi charger bi sama téléphone bi charge. Yes, sis. Now, I was telling them, can you please explain that a little bit as well? I was telling them how when that is done, you know how you were telling me when that is done properly, that when you're peeing, the pee have to be dropping like little drops, like even if it's peeing normal, like churr, they don't like that. So then even the person period cannot come properly also. And also even the person when they're in the toilet, they have to stay there for so long compared to somebody that is not done. So the thing that I don't understand is when you're Muslim, you have to be pure and clean, right? So when they cover scar tissue where the pee is supposed to come out and your pee is dripping out instead of coming out properly, the pee is going to stay between the scar tissue and inside. And then when you finish peeing, you clean yourself. Later on, the pee will start dripping down slowly. Ayo. How are you going to be clean? They're doing this for the sake of women being clean. So how are you going to be clean when your pee can be trapped inside your body and it can come out later on? In Islam, you're supposed to be clean. But the way so in my country, they call it, there is Sunnah way and there is another way that's called Fir'aun. You know Fir'aun? Yes, Fir'aun. The Fir'aun is where they cut everything. Oh, I thought you mean Fir'aun, like the Fir'auna. Yeah, all right. It's called Fir'aun, that one. That's the name. That's the name of the procedure. They cut everything and sew it. And sew it. Some people, when
some people when they do that, some people when they do that, they make. But even if they make the hole, how did the hole remain whole? Because when they cut it and they sew it, the hole everything should heal together like this. Because they will put a barrier. They will put something to keep it. Yeah. I think I saw a picture like that on Google. Like after they sew it, they put like something like an iron something. They will put something to keep the hole opening. How? Huh? How the person gonna sleep like that? How the child gonna walk around like that and comfortable? They will tie your legs together because if they don't tie your legs together and you just walking properly, they don't want the stitches to come off. So for 1 week they will tie your legs together. For 1 week? For 1 week they're gonna tie your legs together. So when you wanna go pee, so they have to put underneath something so you can pee. Oh my God! Let me translate that in Wolof. Guys, àdduna loo dund lu métti rek xam na ko dund lu ko raw. Ñun suñ aada ñun Afrique ñun nit ku ñuul ñun ñoo mën a toroxal jigéen ak gune. Tapote leen vidéo bi rek guys. Ma ñëw jëli suma caaja bi sax. Kii mu ne fekk maa ko ne mu ne fa xam ñenn ñoo xam ne bu ñu leen ñawee ñaari bën yu ndaw lañ leen di baxal, benn bi fu muy sebenee ak benn bi fu muy gisee régal. Ma ne ko xanaa bën bi benn fay ne ci kaw benn ne ci suuf mu ne ma waaw. Léegi ma ne ko kon bën yi bu fekkee ne moom fañ ko dagg jigéen ji dagg yëpp fa ñuy dagg lii wi dagg ñaari ŋaam yu ndaw yi ci biir dagg yeneen ñaari ŋaam yu ndaw yi ci kaw ba pare jël der yooyu noonu dajale ko nag der yi des noonu ñaw ko yëpp ba mu des bën bu ndaw nii. léegi mu ne fañ koy ñaw nii desal bën bu ndaw fii maanaam fi régal bi génnee ñu ne defar fii tam fii lañ foog ne fa la régal bi génnee maanaam bën sebenekaay bi ndax xaw ma mooy bi loolu lañ foog te régal du génnee foofu si biir lifin bi lay génne si biir kàmb gi noonu léegi si biir pax mi noonu soo léegi mu ne suñ fattee ñenn ñi fañ leen di baxal ñaari bën maanaam fatt si diggante bi nii fatt ci kaw nii wëcci bën bu ndaw fii wëcci bën bu ndaw fii ñu ne pour seben ak régal ñu ne loolu moo tane sax ku xam loolu. waaye ku xamul loolu mu ne boo sebenee seben mi fay des si biit booy seben fay toq ndax bën buñ ci fay tuuti boobu boo sebenee muy toq ngay seben ba pare fekk seben mi jeexut mu ne su ko defee seben mi fay ne di génn after yow fekk seben nga ba pare seben mi di génn ndànk ba tey parce que seben maa ngi des sa biit taat yi mënta génn yëpp ndax bën biñ ñaw affaire bi ñaw yëpp tàppate leen te tàppate rek léegi ma ne ko buñ ko ñawee noonu lu tax yëpp duy wérandoor ma xalaat ne su fekkee ne affaire bi fañ ko dagg yëpp les ko yëpp ñaw ko kon affaire bi góom bi fa war a wérandoor mu ne fañ fa xam luñ ciy dugal fekk gis naa ko Google nataal baa ngi fa soo ko typé FGM Google nga type image da nga gis nataal bi fa xam ndekete suñ ko daggee pare fa xam benn weñ wala bant wala weñ daal gu ñuy dugal weñ gu ndaw mu téye bën bi noonu ndax foofu bu mu wétaale mu ne nag fa ñu jël gune gi tëddal ko takk tànkam yi semaine yi yàlla gune gaa ngi tëdd ci benn lal takk tànkam yi gune ga fa lay sebenee fa lay defee lu ne ca kaw lal ba ni ku lafañ ni ku xam problème ni ñi xam mën a traumatisé jigéen guys lii tax Somalien jigéen ñi di naqari dara ci seen doom yi di strict fañ xamee naqat fañ xam trauma seen doom yi bitim réew fii ñu bëri fa ñuy stress ndig seen yaay métti yi ñu dund I'm coming okay I'll take you just keep tapping and sharing mu ne fa ñuy tëddal gune gi semaine ni yàlla ndig bant biñ dugal noonu ci diggante bi noonu pour band xama weñ xaw ma pour affaire bi góom bi bu mu wét yëpp fatt weñ gi téye bën bu ndaw bi noonu mu ne mooy tax nag ba borom nag fañ ko ak ñiñ ko ñawee mu ne borom suy dox ñaw bi fay dindeeku mu ne borom fañ koy tëddal semaine yi yàlla nag duñ nangu mu dox duñ nangu mu jóg nag gannaaw bu mu xamee métit boobu mu tëdd benn place mu ngoog fi ne nii fa am keneen ku bëgg a ñëw laaj ko mu ne si àngale nag kook ñëw kii xawma kii kan la kii góor la wala jigéen ak loo koy laaj what you gonna ask her you have to tell me first what you gonna ask her I don't know and if you're a man you look like you're a man what you gonna ask this woman this is a woman business and if you're gonna ask I have to know because if you're gonna ask rude question you're not gonna come here
This is insane. Hello, sis. It's fine. I was explaining in my language. Keep talking. So a lot of men they can't relate or they can't understand because they're not the one who is facing the struggle, and they're not. Suma charger. I'm gonna take my charger. Keep talking. So they're not the one who is facing the struggle. Women are the one who is facing the struggle, and I also the woman is the one who is facing the struggle, and the men are not the one who's facing the struggle. And women, when they try to raise awareness, those who went through those traumatic experience, we being silenced. We're not allowed to talk about it. They will tell you that how can you speak something like that when you're women? You should be quiet. You have no shame. So for me, the reason why I always wanted to share how excruciating and how horrible this practice is, because I don't want to see a little girls going through the same thing. And we have to fight that, us the adults. The adult, they're never going to understand. So your country, oh my God, my coffee. So your country, the adults, they're not gonna fight that also. They're like, my country, we have different type of adults. Some of them is not their culture. And they just feel like, well, we don't normally do this for girls. It's these people that do it for girls, it's on them. And the ones that do it for girls, not just they promote it, but they don't even want nobody to condemn it. Yeah. If you condemned it, they see you as their enemy. Yep. Is it like that in your country too? Yeah, it's the same. There's a lot of organization who talks about it, who speak against it. So I was watching recently a lady who practiced, and she was about to cut a little girl. She was She was about to do it, and they asked her, "Is there any way or anything we can tell you not to cut this little girl and take away?" Imagine like it's like taking away someone's sense of feelings. This And the problem is the man, they're not gonna understand. If you feeling discomfort and you don't want to be intimate, they're gonna leave you and marry someone else. Exactly. Let me explain that to them. Tapotelin. Mune. FGM is not necessary today. What do you mean today? Mune. She's still married. I don't know whether she's married. It's really dangerous. Exactly. Tapotelin, are you from Somalia? The woman, I think she is, yes. Not me. Me, I'm from Gambia, but Gambia do it too. Right now, Gambia, there's an imam who says that if anyone don't do this to their daughters, when they're no more alive, no one should go to their barriers. When they have program, no one should go to the program. When they're selling anything or doing anything, people should boycott the people that don't do this and just abandon them. An imam in Gambia promoting FGM more than anyone else is an imam. One of our number one FGM promoter in Gambia is an imam, a man. And this is the recent one. Because in Gambia right now, there's some women that did it, even though the government banned it. They still don't care about the government. They're like, we're still going to do it. They went and do it. And then the government arrests them. And then the man said why the government arrest them, the imam. That's why he was saying that. It's a recent news right now, recent current affair in Gambia. So that's why I'm talking about it. It's not that it's happening in Somalia only. No, it's happening in a lot of countries, not just Somalia. Somalia, sorry. So what was I saying? So like what this sister is saying, the men, they don't suffer this because the men, they just cut the skin. The man, they just do like this and get the skin and take it off. The skin alone. And that is nice and is good and is healthy for the man. Yeah. And the pain is different. You don't have so much pain like the woman because what they're going to do to her is not her skin, it's her thingy, something that is not the skin. They take it off, take off the stuff for other people. Take off everything around it.
and then sew it, and the person cannot even have a normal, body, again, ever again. And that part of the body is very sensitive, and they shouldn't touch it with anything that is hard or painful. Tapote leen yéen kay bëgg leen ma wax xolof léegi tey ma commencé di wax àngale rek ngeen di déglu te du ngeen xam lu may wax gannaaw du ngeen tapote. So now why they promoting this? Why? And the woman tell you this is not good, and you still say it's gonna happen. And she said that wax na ne biñ laajee seen waa góor ñi Somalia biñ leen laajee ne leen lu tax ngeen bëgg lii di xam ba tey ndax bëgg ngeen mu xam wala ngeen a bëgg bu mu xam mu ne ñooñ ne ko fañ bëgg mu xam parce que su xamut gune jigéen gi fay yàqu du nekk vagin buñ ko takkee kon nag nañ ko dagg ñaw ko. So right now it's like in the morning for me, so I have to prepare my kids to go to school. I'm gonna follow you. If you can follow me back, invite me next time you go live so we can go more detail into it and raise awareness, because I'm following you already. And you should follow me on my other page. I'll send you that other page. That's the one that I do English video more on that video. We'll come there, inshallah, and do video. Okay, have a good day, and I wish you success. Thank you so much, sis. God bless you. Okay. Thank you. Mu ne fay dem yóbbu doomam yo school tapote leen rek dégg ngeen ko dégg nga mu ne Gambia is not like Somalia, is very different. Xam naa ko waaye ba tey Gambia fa ñuy def lu soxot gune gi waroo koo dagg atool su dee tuuti ngay dagg sax loolu du tuuti fa métti lii xamul ci lu tuuti looy dagg loolu fa tuuti already xamul si lu tuuti looy dagg loo ci dagg lu ne fay métti. Don't tell me Gambia is not like Somalia that we only gonna cut small or whatever. No, still you shouldn't cut nothing. This thing is already small. There's nothing to cut. And when you cut small, you're still traumatizing the girl. Leave the girl alone. Even if you cut small, the girl can still be pregnant. In Gambia, children that are cut and they're pregnant still without marriage. Because you have to let the children know who they are, know their worth, know the consequences of getting pregnant. And also you have to focus more on the young boys. Tell them the consequences of them touching the girls. But you don't do that. Especially you, the men. Instead of you focusing on promoting this, you should focus on telling the youth to stop, sleeping with young girls. And even you adults that do it, you should stop too. You adults that always like to sleep with people that you're not married to. Don't do that. Sleep with your wife only. Keep tapping and sharing. Most of them have upper tiers which you can't stitch. I have to sympathize with them. You see, it's just insane. And us have to talk about it. We can't ignore it. I know it's not comfortable to talk about, but you can't run from. What way are you gonna run? It's happening. So we just have to talk about it. So kii mu ne seen dëkk bu gune gi dégg ngeen li ma leen waxal te du ne moom la ñuy dund buñ leen ñëwee yëpp tàppote leen koo xam ne yaa ngi promote bi xam Gambie kii ndey fay xamal lu ñu wax si xaaral ma jël ko kuy promote bi xam Gambie ba tey ngay promote bi xam Somalia ak bi xam Guinée bi yeneen dëkk yëpp benn la laal jigéen la allo allo kii de fa dugg waaye yëgut ne dugg na xaw ma kii kan la dadis gaal xaaral ma jël kii ba xam tàppote leen ku ñëw fii di wax waxi nit noonu la waaye ku ñëw di promote lii wéroo te man ma lay dindi xaw ma jote lii tàppote leen rek gis nga ko in Gambia for 15 years kii mu ne liggéey na docteur Gambie 15 years ndeysaan dafay gis jigéen ñi nga xam ne fañ leen dagg coono biñ ci jëlee gore nam allo dadis gaal allo man de nit ñi dugg te duñu wax mooma jaaxal xaw ma ndax lifin bi nangu tam xaw ma ndax seen lifin bi la. What do you know about OMG?
what do you know about OMG lu kii di wax what do you know about OMG ndax FGM lay wax kii wér na léegi nit ñi dugg di wax nag liñ ci xam nag du kii sax Gambie ni dugg di wax liñ xam Massi Aysa yi fi nekkoon last time di wax ba wax magam fa dee because of this ak wax moom coono bi mu ci dund nag ndax ñooñu tamit xamuñ ba tey allo aha allo Ami noo def jaam mare mbaa defoo dara allo oui maa ngi fi maa ngi rafetlu sa émission bi jërëjëf waay neex na trop continuer si rek loolu moom baaxul nit ñi soxot ñi wax ne lii na xam loo ci xam xanaa soxor rek te bon nit ñi dee bon nañ bon nañ trop ndax jigéen moom waruñu ko di toroxal di ko jongal loolu dafa metti man pël laa samay cousine yu bari jongu nañ ay gore nam mais man jonguwuma yàlla baax na jigéen buñ ko jongalee moom lii jigéen yaa la du mën a xam original jigéen yaa du ko mas a expérience du ko mas a xam dëgg la rek boole koog am na ay cousine ci yu bari ànd gi nga jigéen fi xam na leneen lu mu wax xam nga lu mu wax waaw mu ne jigéen ñi boo leen daggee ñaw leen wala nga dagg leen toroxal leen rek si seen jigéen yaa gi ba nga xam ne loolu mën naa tax ba duñ bugg góor dëgg la mu ne su ko defee nag su fekkee ne loolu xam na si ñoo xam ne loolu duy tere ñu bugg góor waaye ñu si bëri loolu fay tax ba duñ bugg góor wala duñ bugg laalante bu baax daal su ko defee nag jëkkër ji fay dem huti keneen huti jànq feneen wala beneen jabar dëgg la de kon léegi bañ xamee ne nag ñoom su seen jabar yi buggul laalante ñoom duñ mën a muñ lool kon lu tax nag ñuy promote lool moo ma jaaxal bon rek ak soxor ak góori askan bi niñ buggee laalante moos ñoom ñu ci bëri niñ cagaata bugg laalante moos sa émission moom dama koy seetaan damay réewee bëgg a dee yàlla booy wax góor ñi dañoo may def béyi sibiru dëgg la di fa ñuy cagate bugg laalante ba pare neen mukk nañ FGM guney jigéen ñi te guney jigéen ñi boo leen FGM duñ mën a def lu ñu war a def ah sorry fan waxoo ma ko déedéet warut a ñëw de ah déedéet waxoo ma la maa si vidéo de ban xarit warut a ñëw de sa néeg bi defaroo ko ba di fa indi xarit bi does it matter déedéet waroon ma ko wax waaw maa ngi use néeg war nga ma ko war na wax waa Costa ngoog yéen a ngoog waroon nga ma ko wax daal déedéet that's fine xam nga xaalis seetaan da suma posi fole mu ngi xamee some coin baag bu weex bi la foog naa wala baag bu mag bu ñuul bi boo foog naa boobu laa mujjee yóbbu sorry Fatou la kenn du xam jàmm xale yi ni fa ànd ak xaritam bi mu ne ñëw mu ne pour fa bëggoon dem këri koog ma ne ko déedéet dem bu bëri bi baaxut and then mu ànd ak koog ta waxut ma ko fa ma ko war na wax tëb rek indi merci waay continuer li ngay def rafet na trop macha allah waaw ok jàng ba si kanam waa jërëjëf waay app seet naa ko wàcceem waaw what was I saying nekk jigéen mooy yombut nekk jigéen kese buñ la xarafalul sax yombut yar gu ne neexut yow sa yaram bi fa lay sonnal for exemple man démb maa ngi xendu fa li taxaw di def liggéey ma doon def si mbedd bi noonu plus ma biir bi di métti bi ko maa ngi gis ngànt suma biir fa mel ni paaka lañ siy jam laajal nit ñi méttitu biir yi ngànt kenn mënu la ko wax nga ne di dund loolu te fekk yow nag ñu ngi la dagg toroxal la yéen xam ngeen lu ngeen war di débat yéen góori askan bi sëy yu bon yi ne ci askan bi